Abantwana abakwiminyaka eli-13 ubudala kunye nabantu abasele bekhulile baseNelson Mandela Bay bavame ukuba ngamaxhoba okusebenzisa gwenxa iziyobisi. Esi sixeko sijamelene nomcelimngeni wokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi, nto leyo ekhokelela kwizenzo zolwaphulo-mthetho kulo masipala umbaxa. Izakhiwo ezingasetyenziswayo zijika zibe ngamakhaya abantu abangenazindawo zokuhlala. Oku sikubone ngethuba sindwendwele ezinye zezi ndawo. Ukanti sibone abantwana abancinci bekhuliswa phantsi kweemeko ekungamelekanga ukuba abantu baphila phantsi kwazo. Ukungabikho kwendawo ezininzi ezikhuselekileyo zokufihla iintloko zabantu abangenamakhaya kwesi sixeko kubenza babhenele ekuhlaleni kwizakhiwo ezonakalisiweyo. Okay, I've been telling Soweto on sim. Okay, live to tell show me man. Ave nazambela bekhaya. Ndingi into sohlala apha kuba nesikarela apha. Ndiyasikarelela mapha. Sisebenza phayana. Sifumana imali then ndiyitye ke. Khona abantu bafika balungofika imoto. Azithi away into zokutya yonke laa nto. Siyitye ke like train manje. I'm from Gavendale. Where I stayed is not safe. Really, for a shooting and stuff. And each hour was not safe. And we are poor people. So that's why I'm here in town. So now that you're living here in town, are you still poor, or is the situation better now that you're living on your own here in town? For me to stay on my own is better because there is a house in Gavendale. It's not safe for us to stay. But if still you can see us where I'm living. But we're trying. So how do you make a living when you are living here? Do you work or do you scarrel each and every time for food? We scarrel normally for our food. So where do you usually scarrel for food? In the streets. And how? My boyfriend usually scarrels me. So what challenges do you encounter while you are living here? I don't know what. Do you get people coming here to rob you guys? And has any one of you guys been a victim of rape? Yeah, I think there must be some of the girls here, but I'm not one of them. So do you perhaps maybe have a drug problem when you're living here? Because a drug issue is usually one of the issues that you guys encounter when living here. Yeah, I do. Like zenze izinto ekhaya yakhe benomntana phaa kubanye bantwana kuthe kuhamba ixesha latshintsha izinto then ndamntana ositoti like bendingumntana othandwe ngabazali bam zenze izinto right so ndandetshaye drugs atshintshe izinto zam then ndeva like bendingabi ekhaya xa bensibe esitratweni then izinto like singene ekhaya then ngoba bathi ndispoile iseneni yasekhaya then ndanomntana wokuqala kwamba nomntana ndingazazi uba ndizawuthini na. Social workers nganikezela yes open adoption since like esemncinci I think on 1 month since now and summers ba open think nalo mntana esibini like noqala amadada ke noyisibini anazi then ndanikezela nalo wesibini if like ngoku ndinokubuza unobuza ba uphi bamazi nabo namanazi ba uphi na but kuthiwa uthethe ezi-social workers but lana hle kuhle lapha so like nabantu basekhaya like aba like okay past time I accept why past time zenze into zero but bona bafunda accept ukuthi I've did my wrong things ndiyadnitsho ukuthi benzi wrong lapha bendisasebenza drugs ndihlala kwi-apartment buildings etown senze izinto zenzi-sex workers ezabenzenza but still like sorry bafuna umthatha like benjile ekhaya umakazi wam ncothe ndingekho ubrother wam lonzemva kwancothe ndingekho because of like abafuna accept ukuthi like ndibuye ndizohlala endlini so I wish like ndingabuyela ndlela ekhaya ndihlale nabanye abantu sishike singabantwana sonke. Abanye kwaba bahlala kwezi zakhiwo bashiya amakhaya abo hayi ngokuthanda kwabo kodwa ngenxa yezinye imeko nezabanyanzelisa ukuba bashiya amakhaya abo bahambe kodwa basafuna ukubuyela emakhayeni abo apho bakhulela khona. Sisi wami ukugawula warhuqa ningawenzanga made baye mafutshane kukuvela bobuqelima bomntu othi wena umthembile ligxalaba lakho lokulila ukhulisile waye lento ngoku namhlanje uyiyo utshaya sisi entyi namhlanje utshaya engaka into esisiyobisi sisi wami isuke kukawusi nomama babo mama bam abanzalayo mna
soyowela apha kulo mhlaba ulapha ezantsi kwasempumalanga eNew 9. Kulapho kwakhoma bobuse uqala aye afuduka ukuziphaluka ngeziphaluka. Ngoku indlu yasekhaya yayofudukela e-29. Nxa esishemdorhu umama unomakhephu akasekho umama wenzalayo wanishiya ngo-97. So indlu yakhe naye yayofudukela phaa. Nini ke ngoku ubugwili bomntu lona bumthembile usithi lixaba lokulila kulona wakungena ngasemva wayithenga indlu kamama kwistructure inambari. Nini mina wanthatha okweplastiki xa uyilahla ngapha kwelathango lakho lidesisi awuyikhalela nobuye uwanjani na. Undibona namhlanje ndilapha kwele ndawo kweli qumrhu lakamasipala ndilithathele kum edlanzeni ngendlela amabhakabhaka enza njalo akhebhela umhlaba kamasipala. Apha ndihlala apha mna ndibone uba mandizohlalela apha uba mandithi ndiyahamba ndiyohlala endlovini. Izinto ezenzeka endlovini kuthi lutsha zimbi sisi. Sibulalana kwasodwa kodwa sihlala kwasodwa sakhelane kwasodwa buyelenqe. So ndikhethe uba uzohlala apha sisi wam. Andisebenzi, andina-ID, andinakhaya, ndingulo mntu ndinguye. Umama mnangwa eNew 12 ePro Plus, utata naye akasekho. So ifemeli lena engoku iye yavela ukuba bangabantu abanjani against mna. Uyayibona sisi wam. Ndixelela kuba ndingakwenzela umzekelo, masithi umzekelo bayi-50 kubo bonke ndi-under ii-insurance zabo. Kodwa kubo bonke akekho nomnye ozayo uzondikhangela noba ndiphi na. Malibongwe intoni uzolala uyityile, malibongwe ikhwapha, malibongwe intoni. Uyayibona sisi wam. Kulapho sisi wam ndiye ndaqonda mandingabe ndinika omnye umntu ixanduva likanomakhephu nomcolisa abangasekhoyo apha emhlabeni. Mandiziphilele mna olu hlobo uThixo nezinyanya bandiphuhlelisa ngalo left right center. Noba ubheka ngapha umoya sisi wam ndithembele kubo sisi. So bhuti wam, ingaba uziphilisa njani ngoba uthi awuphangeli uzihlalela apha kwesi scrapyard? So ingaba indlela yokuziphilisa yindlela enjani? Nini sisi wam ukuthi kongena umntu noba nguwe umzekelo sisi wam uzolahla izinto zakho zingcolileyo zomgqomo. Ndiye ndicele sisi wam, ndicela ukuphihlanza noba intono nayo mna ndiyayibulela. Uyayibona sisi wam. Dani ke ngokuba uyanivumela ungaphathi nenye iplastiki yakho uvula ibhuti nje umane usolatha le nale nale. Khange ungayazi sisi wam ndikusikele kwekati emoyeni ndiyiwilise phi apha ebhenini. Sisi wam ndithi ndogqiba ke ngoku xa umkile wena sisi ndingene phaa ebhenini ndiyophicotha laa plastiki yakho ubuyilahlile. Ndihlengahlengise phana ialakheni, isko, ibhotile ukuhlukana kwazo, amaphepha, ikharbhodi, yonke le nto i-under kwi-recycle. Sisi wam ndithi ndothi ke ngoku ndobona noko lo mthwalana ndinawo zikhona izikali ezikhoyo apho ubeka khona oo-tricks aba bahleli le nto yindlala. Uyoqhathwa ke yaloo nto ke sisi wam. Noko ufane ke ukwazi ubuya noba yi-10 rand, uthenga amagwinya e-5 rand, uthenge noba yidrinkopopu. Ubone enye ke uba uyaqhumisa uthengele ibayibayi yakho uthengele loo nto. Bhuti wena usebenzisa iziyobisi kule ndawo uhlala kuyo? Sisi wam ndiye ndaqonda uba ndingayithatha loo nxaxheba ndithi ndizisa elo xanduva apha kule i-head office seyiminxene ngoku ikule trauma ikuyo. Ndawube kanti andiyazi inzondelelo endiyifune uyiphila apha emhlabeni. Hayi apha sisi wam andizisebenzisi iziyobisi mna. Kodwa bakhona abangani umzekelo abaklina apha imoto. Baye bathi xa bezotya bafike apha ke bazisebenzisayo kake benze into zabo kukwaziduko zonke nangona kuhlala uzikhali. So hayi andigxothi mntu andithini umntu makazi preferishe comfortable as uba ingathi upha kokwabo naye.
sisi wami. So bhuti ngokubavumela ukuba mabatshaye apha obisengxakini wena namapolisa? Nini yabona nawo newari bayewe emele kude sisi wami. Ikhona ingxaki sisi wami. But kodwa ngoba umqelima kwabo ke abokhala engasusondela ube lapha ecangweni kwami umntami ndithetha ngawe ngoku. Baye beze rhoqo xa kumila uba ngathi amalanga ayatshonela nasezinzulwini zobusuku ndive ke icango makuba yandikole inhloni zami ngaba kansasana ndiphakame ke noko ndibambile lo bhekeni zami ndizovula bafika hayi nini ndihlelele ndedwa sisi wami. So xa bezoreyida apha akho nto bayifumenayo kwelakhe icala? Sisi wami nangoku ndingakufulathela umbuze nangwa ujilikiti ngephi into okwayifumana apha engekho semthethweni ntu kuba ngomso nangomso andifuni kuthiwe ubani ngabafana bahlala phaa kulaa khondina. Uyayibona sisi wami? Akuthandanga mna bamanzoba lapha. Bingayonhloso yami bingayontoni yami and in my life I never told even mna thousand bekwi kunyewe nje. Uyayiva sisi wami? But kodwa utata uThixo nezinyanya bakhona ngalo lonke ixesha. Nani nikhona? Nangoku ba World Wide Web bayandiva ba nangu lo muntu uthethayo. Ndicela ungaxokisi sisi wami. Ziyenzeka izigigaba apha. Akungokule ndawo yayinjena apha. Kodwa you won't believe bungasoze ningene ngezimoto zenu from the day mina ufika kwami. Yayiqala pha ingunguma. Angeni imoto inyikima nje eyenzekayo. Kodwa uThixo nezinyanya bandipha amandla. Ndayazama uyitolerate lo nto sisi. Ndale ndayitolerate ngoyithini ndayimane ndiyifaka nomlilo kwenzele ithini itshe ibe lithuthu ibe khaphu for mina kwenzele xa nini jonga namhlanje kunjani. Nangu ujilikiti yaxelela ubethe iround ngoku ivili lakhe alihlatywa nayo ibhotile tu. So bhuti xa usithi ngubo klina le yadi because lena yadi kamasipala umasipala konke akuncedisa ngayo? Sisi wami ndizamile ubahlebezela inxaxheba endidlalayo abantu abaphethe eliqumrhu lenda kulahlwa kuyo. Akekho wena sisi wami ngoku enotsho ba sithetha into enye ngoku evakalayo ba okay malibongwe cela undenzele i-business plan. Okay. Uyayiva sisi wami ne? Then na after undenzele i-business plan malibongwe ndizawunotifya mna ba ithini into yakho kule business plan ne? Adventurous ukuncedana nawe malibongwe. Zawuzama mna kweyami wages umzekelo sisi ne? Ndikuthengele igrocery nento ezothambisa nendoni. Wena usiqokelele lo chicks wakho. Uzamele ingxowa okanye icontainer uyayibona sisi wami umninzi nomhlaba Central for recyclement. Ngobona kwami sisi. Ndizamele uthetha nabo sisi wami especially ebelona bekade ndiye nami ndamenzela ixanduva uba ngoku koyisakele mna ngoku ewe akho mandi sisi wami uba uthi ugqiba ukoropa ngoku ndingumntana wakho omzeleyo ndingene mna dafa ngehlango egcwele udaka muthi unditshize. So ngoku ndiye ndahlala naye ndamxelela nami where do I come from ba ndizoba lapha ndizothetha naye uhlobo ndithetha ngale. Wandiva sisi wami kha ngoku into endiyibonayo ngoku unqabele sisi wami endibabonayo ngoku abantu ngaba baqeshe aba bantu baklinayo emini. Nabo bantu baklinayo emini you will never believe bayakwazi ufika apha kusasa kungekho nto bangayenza sisi. Uyayiva sisi wami? Umna juba ndingayalelanga nditheni yabona ndiyaklina yonke laa nto sisi wami kube clean yadi ndithini yonke laa nto yonke edispoziwe kwindawo engekho rayithi ndithatha ndilahla ebhenini. Uyayibona sisi wami? Ndikhethe engokwezi zam ndenzela engoku ntoni ngomso kusasa
ndithi ndiyazi uba ndilala kudini recycler kwam ndiyazi kusasa kodwa ndizawuba nazo ezo zinto bendizifumene ngephezolo ndithini ndiyozibeka esikalini ndifumane noba ngaba 5 rand iviri nonotlupheko iswekile erandi ndiyayithanda iswekile sesiwam ngenxa yesigulo endinaso i-low blood pressure ayinapilisi sisi ayina-treatment ayina-injection you have to uba uhlale nomntu njengawe mna nawe uhlobo thetha ngalo naba bame apha uyayiva sisi wam it's how mna I'm getting healed even nento yantoni sisi ndithi mna sisi wam ngoku anabheda nantoni kodwa ndithi xa sisendiyovula amehlo ndibone uba it's a brand new day ndithi enkosi bawo enkosi izinyanya zam ndinoncumo ndiveze nomhlathi liyawutshona ilanga oko ndihleka ndizalwe oko ndihleka sisi nekopi benke ndayivusa kwezi plastic zakho imanje italelo hlobo kwafa ndiyithandile le kopi ithi a day without laughter is a day wasted. So mna ndizelwe ngulo mntu ndinguye sisi wam ngoku mna sisi uba ndibonile uba ibe liphutha uba mandikunqube kuwe nekhemera kuwe nentoni but ndizayihleka laa nto. It's not that uba ndiyidanelanga ifani yam ngudana uyayiva sisi wam so andithathe omnye umntu ingathi ndiyam-anoya ubone sisi wam nditsho loo nto sisi abantu abaninzi kunzima uphozisa laa nto uba hlala naye umntu kwenzele ukwazi ube nelizwi odlayo wena ngalo uba ndiyamazi ubani abantu balapha around kule tipu abandazi bona abandingubani kodwa mna ndiyabafosta ngobabulisa ndimbuza impilo na etheni na kusebusuku kusentweni na le ndawo le nto phaa uba ungaqwalasela kukho igepana phaa izilebhu sidibene yonke negeyiti ivaleka ngobona kwam sisi and kwakhona amantshingilane apha ngobona kwam yonke into yayihamba ngolayini kwavasa bake yonakala xa bekutheni andinokuxelela sisi wam Uceba wakwa-Ward 5 eCentral egqibe eGauteng Stenda nengingqi edume ngokuthengisa nokusetyenziswa kweziyobisi kwesi sixeko uzimisele ngokuzingela oonqevu de kube kanti iwadi yakhe ayinalo nechaphaza leziyobisi. Well, when I was elected to be the ward councillor here, there were two things that I wanted for this ward. I wanted it to be clean and I wanted it to be safe. Because if an area is clean and safe, business flourishes, people are happy, etc. One of the challenges that I found immediately when I came here is that law enforcement agencies weren't working together and they didn't have a plan to deal with this area. And then on the other hand, I had churches telling me that they were losing congregants. Every day there were reports of infrastructure and homes being burgled. The street lights weren't working because criminals would strip the cables, etc. I think the reason why I'm most passionate is because I've always had this really strong sense of justice, and it's an injustice to me when a student has their earphones or laptop robbed, or someone gets held up at knife point, or a lady gets assaulted by people who are just trying to steal whatever they can to pay for their next fix. Do you somehow relate to whatever crimes that are happening here, or know someone who has fallen into drug abuse, maybe in your family or friends? Relate because I've been a victim of crime in this ward. Becoming a councillor and starting to make people uncomfortable, coming to do raids in these areas, putting pressure on these people who've generally gotten away with doing whatever they've been doing, and me trying to come in to do this, disrupt and irritate. I started receiving death threats. So there was a time that my son and I, we had to stay at home because, you know, people were because people had basically made death threats against me.
But I've also had my vehicle broken into, so a knife was left on my driver's seat of my vehicle. I've also had one of my tires slashed with a knife. I had a brick thrown on the top of my vehicle's roof. So there have been a number of incidents like that. I mean, I've also had people stealing things from my home. So whatever my people are going through, I'm going through the same thing. Terry, we know that some days you do catch these criminals. Can you give us an insight on how you actually go about doing that? I've managed to help with 12 arrests of getting people off the street, mainly for robberies and things like that. Although you might recall Marilyn Schmidt and her murder in Sherlock Street, she lived 4 doors down from me. And thanks to CCTV footage of my cameras and a couple of informants that I had, we were able to identify from a picture of the suspect's shoes. And the informant was able to say, okay, I know who wears those shoes. And then I went to SAPS immediately with this information at about 2:30 in the morning, and it was kind of ignored until about 10 o'clock that night, when eventually I had all of these people come to my home and say, okay, we hear that you've got this information. And I said, well, guys, I've been trying to tell you this since this morning. And they used that information, and within an hour they had apprehended the assailant, who then confessed. Seeing that you're a counsellor that's on the ground, do you perhaps sometimes get drug addicts coming to you for help? As much as I have zero tolerance for crime, I have a very soft spot for people. I love all people. And so there are the genuinely destitute amongst the people who live on the streets. But there's 10%. The other 90% have homes. And for whatever reason, they've come to Central leaving their homes, and whether it's the drug dealers giving the drugs out for free in the beginning, and then they have to go and steal and sell to support their habits, ultimately they're human beings, and there is no place for them to go. Terry, how is the relationship between you and SAPS and Metro Police here in the Metro? Look, it's taken me a long time, but my relationship with SAPS and with Metro Police is really good. And it's taken some time to develop those relationships, but it's still difficult to get the various departments and role players to work together. And in the beginning, it was very much a, whose responsibility belongs to who. So, for example, if they were undocumented foreign nationals, SAPS would say, no, we can't ask. Do you have your permit on you? And immigration said, yes, you can. But SAPS still maintained that they couldn't. The most important role players that are going to help turn the tide here is your Metro Police, your broader safety and security department of the Metro, your MBDA, whose responsibility for inner city rejuvenation, etc. Part of that mandate includes safety and cleanliness. Then you've got your SAPS, you've got your immigration, and then also your customs. Sorry, I forgot about that. Also your customs, because a number of these businesses in this area are cash businesses, and many of them aren't paying tax. And in raids in the past where we have done joint operations with all of these stakeholders that I've mentioned, there's been fines of excess of 300,000 Rand in cash in these back rooms. Now, I can assure you there's no tax being paid on that money. So we've appealed to SARS to come and join us on these raids, but dololo. Right now, we have a very high level of crime. Some of the streets, specifically in Central, are crime-ridden, and I mean every single day crime is taking place. Your Governor Mbeki's, your Parliament streets, your Rink streets, etc. Now, for years, I've been begging
for a permanent safety and security presence. Now, there were over 600 safety and security personnel absorbed into the metro a number of years back, and those people are being used to look after officers and things like that. But where are the rest of the people? We need those people to be there has to be a presence on the ground of people, eyes and ears, because that will make a criminal think twice. So I've asked for that. The other thing that has to happen is to deal with the derelict buildings, because if you've got derelict buildings, these are havens and crime dens for prostitution, human trafficking, drugs. A lot of people live there, and the places inside those areas, there are drug needles, there is human excrement, the lifestyle, the rats that are walking, scuttling around there. It is so unsafe and unhygienic structurally and in terms of health for people, but because they've got nowhere else to go and they've got this ball and chain of addiction, it's their only alternative. Aloku siswa umuntu uyabethwa ane uchaze ubusenza lantoni iyaqona sibiza ivan izodila nayo ivan imthathi yomvalela. Ngobusuku bangolwesine siye sayinxalenye yabantu abajikeleza izitalato zakwaZakhele ngelinge lokukhusela abahlali bakule lokishi koNqevu, nalapho besifuna ukuzibonela ngawethu amehlo umsebenzi abathi bawenze ukukhusela abahlali bale ndawo. Siswam lento ayiqali ngoku yake yayenziwa before kwakune structures yani i-committees uyaqona apho umuntu areporta khona, then i-structures zihambe zoyilandelelela lonto leyo. Now yayisenziwa ngodamkhulu bethu nodata bethu nobhuti bethu, now iyaphela. So uphela kwayo ezibose iminyaka ihamba necrime iyanyuka, so babona onyani ba man ngoku ngathi sivumelene i-chance uyaqona ayisekho za structures ngoku into yenziwa kamandi kuthiwa ward committees uyaqona. So no ithi lonto leyo kufuneka thina ngosisithathe laa nto sasiyenziwa ngodala yayisenziwa ngodamkhulu bethu nathi siqhubekeke phezu kwayo. Now thina asithi sizi-structures sizi-patrollers keeping our community safe uyaqona, because sikhatyela iminyango siyarojwa akho sinoreporta khona. Ufonela ivan, it will take maybe 3 hours ifike ivan, but xa kuthiwa kuwe kubethwa umuntu wapha sakhawuleza ifike ivan. So sibuyisela ulanduka into zasenzeka kudala. Yiloo nto sithi sivusele ipatrol siswa. If ipatrol siswa mbike yawa iyiphakame kakhulu icrime, then xa iphinde yaphakama icrime, xa iphinde yaphakama ipatrol siye sifumane abo baqoma bona abangayaziyo okanye utsotsi ba ipatrol ivukile uyaqona, because if sizawubiza meeting sithi sizawupatrola bazawuchazelana nalabo meeting ukho abantu bazomamela nalabo meetingini. But if ke ngoku thina sithe siyaqala ipatrol siphinde sicontact abahlobo sicontact ngaso siqala ipatrol siye sibafumana uNqevu kakhulu. Then ke ngoku as bayipatrol ihamba bayanqaba, but ke ngoku abayi-understand uba sizahamba njani senze ntoni nathi because amaxesha ethu abazofana. Omnye wabahlali abasebenza lo msebenzi wokulwa nolwaphulo-mthetho uthi nabo basengozini ngalo msebenzi bawenzayo, kungoko bezifihle ubuso ukwenzela ezi zigilamkhuba zingabakhombi emini. I-safety yethu siswam, because siyavuka siyaphangela siya ezindaweni zethu uyaqona. Now xa sisenza le nto senza i-safety yethu at the very same time, because uzawubaleka omnye ayo lo abebathumile uyaqona kuthiwe ngubani ndimbonile. It's just i-safety yethu nathi sizokwazi ukukhuseleka nathi at the very same time. Amapolisa sizoma yasincedisa because if siyapatrola si-contact u-station commander either wase-New Brighton police station kanye kaZakhele police station, then uzawusenda ivan okanye loo moto izawube ipatrola izoba nisitshekisha nje besishaya iround nathi nayo izoba nisitshekisha ibe ihambelane nathi kwenzele kungabikho nto asiphathe izigani kaloku uyaqona sihamba siphethe izandla zethu. So bona bayakhona uba kukho bafana baphatha igani, so bayenze lokhuseleko lwabo nathi zibe khona imoto ezipatrolayo nathi till nathi sigqiba ipatrol. Lo mhlali uqhubeke wathi bayawubona umehluko oko bathi baqala ukujikeleza ezizitalato zakwaZakhele. If siyahamba amaxesha mhlawumbi sigqibela ngo-12 uthi cwaka, kanti ngokutya bekubinguvula sibhuqe ekuhlaleni kuve nabantu behamba nango-1 kanye ngo-2 eziba nathi sipatrola ngoku kuthe nkcwe ezitratweni icrime noko iyehla kancane kancane.
sizipatrola sizincamile sashiya izinto zethu ezindlini sama sazopatrola nabona balele xa sibhaqa umuntu ethina esenza icrime sizawudila naye accordingly iyaqonda sibize namapolisa nanku umuntu eberobhile senza loo nto leyo. Ukanti uthi baye bafumane uqeqesho banikwe nemigaqo abazokuthi bayilandele ukwenzela benze izinto ngendlela xa bethi badibane nezizigilamkhuba ezitalatweni. So when it comes uba uyipatrola siyaqala kufuneka uhlale phansi niqalise ukuthi bani rules kwipatrol. Anivele nenze nje iyaqonda. Now siza kuwe siswami nezimzekelo. Ufika uxabana notata ekhaya apha endlini. We don't deal into ezinjalo. Uthi wena awupatroli ne uthi man ebenirobhile umfana othile. Sithi simple thing esixela yona go to police station uyomvulela icase lamfana. Thina sidila nomuntu esimdibene naye senza icrime. Nomuntu uthi fanele balixesha lokuba usendlini ngo12 simfumana estratweni. Ufuna ntoni ngela xesha estratweni? Uyaqonda? So anifuna ukuthi mhlambi bona benza indlela abenza ngayo but kwipatrol bani rules anivele nenze nje. That's why kuthiwa neno scan then after iscanning esiba ixesha leyam noma nokwenza itraining nibe nezinto enizifumanayo enizokwazi usebenzisa. Kuthiwa xa nibetha umuntu nibetha ngehlobo okanye xa nidila nomuntu nidibana nomuntu ehlobo. Whatever case enidibana nayo nihamba ngexesha nihamba ngendlela anizokuvele nenze nje iyaqonda. Thina siyi-MPK TV sesafika emva kwesiganeko sokubethwa konqevu nabathe baphanga abahlali balengingqi ngentsaseko lwesine. Ixhoba lesisehlo liyabalisa. Okay, pa 6 namhlanje sivuka kukho abantwana abasebenza apha eThene aba under contract kamasipalati. So baye balinde team leader wabo abazisele iplastic abasebenza ngazo. So bathe besalindile ke ekoneni kwathi gqe iTez engena registration number kwistrato endihlala kuso yagqitha kuthi kancinci yayotshonela kwistrato silandelayo esino my friend. And then kuye kwasheka ikrwala pha elingu-driver kwaphuma abafana bayi-2 omnye unxiba ushoti omnye umde usilenda omnyama baza straight mna ke sengene ekhaya yadini baza straight kule ntombazana bayithathele ifone and then babe sebekhupha igani. Omnye ke kulo wesibini unxiba ushoti ufuna udubula lo wesibini uyanqanda lumde omnyama ba asudubula siyifumene ifone. Aphinde ajike lo wesibini athi sinike imali kuthiwa nipeyile athi naka anamali imali amayikangeni nanipeyanga umgqibelo bana busixela amasema sabuya ngawe bemka ke bayongena emotweni yajikela istrato kuthiwa ipenxe sithe sisamile veri bakhe kwabahlali bephuma sayibona isithi chengi kulati kusenjalo baye kwabanye ke abanxibe kwa ezo overall ze kwamasipalati pha ngaseWilson Stadium napha bafike bafuna ifone bazithatha bafuna nemali abayifumana kodwa imali yona bathathe ifone zodwa. Ingaba likhona uncedo nelifumanele kwababhuti bapatrola yena basisi? Sikungona silifumana ngoku ngosike sive impembe bafumanekile abafana qha sitheke usifika sekuthiwa bathathwe ngamapolisa. Ingaba niziva njani nina ngaloo nto leyo? Sinako ukuvuya kancinci but ke asiyenza le nto besifuna uyenza. Sifuna uba bethisisisa kakuhle bahambe nge-wheelchair baye baphuma amazinyo kanye bataka amehlo loo nto iyo yenzekayo because kaloku sihamba siphakuphaku apha estratweni uba ngoku ngathi igqine emoto encinci emhlophe ndawushiya nale mayikhi mna ndibaleke because ndiyaboyika siphakuphaku sizingxwele xa sihamba apha estratweni. And ke ngoku umama uphele ecollapsa elanusi nobrother wethu wayengcwatywa kulo nyaphelo adutyulelwe endlini. So umntana uvele waphakuphaku anendawo ngathi uyaxhozula enxa yale nto yobona igani. Osuka kwisebe lophuhliso loluntu kweliphondo uAndile Mankayi usinabisela ngengxaki eziyobisi kweliphondo leMpuma Kapa. Ingxaki yethu ngakumbi apha e-Eastern Cape yokuba i-drugs zifumaneka lula kwii-communities zethu. Ngakumbi nangakumbi utywala also nee-drugs ezingekho mthethweni. Uyafumaniseka into yoba kwistrato ngasinye apha kune-tavern okanye i-liquor outlet and kunabantu selling utywala ebantwaneni. But also nee-drugs ezingekho semthethweni ezuba ndisitsho. Ngakumbi yona ngxaki sinayo kukusetyenziswa gwenxa kotywala ngakumbi nangakumbi ngabantwana.
eyona nto kuyiphazamisayo yoba le ngxaki okanye abona abantu bachaphazelekayo ngabantwana abasebancinci abangaphantsi kwe-18 years abasesesikolweni, nto leyo ithi ke ichaphazele indlela abaperforma ngayo esikolweni izifundo zabo, but also ichaphazela namakhaya. And kayo ngxaki echaphazela only abantwana, siyazi nabantu abakhulu abasebenzisa utywala nezinye iziyobisi ngokungekho semthethweni. Loo nto ke yenza ingxaki ezininzi kwintlalo yethu. Kodwa ke zininzi izinto ii-programs esinazo siyi-Department of Social Development, sisebenzisana ke namanye amasebe karhulumente no-Liquor Board o-Department of Health ukuzama ufundisa abantu ngengozi zokusebenzisa utywala neziyobisi gwenxa. Kodwa ke zikhona ke nee-centers esinazo ezinye zixhaswa ngurhulumente apho ke bathi baye khona abantu abane-problem ye-drugs, lapho ke bathi bancedwe ngento ye-counselling. Ikhona ke lapha eGqeberha i-NS Malgas Treatment Center elungiselelwe ke abantwana abaneminyaka 18 nangaphantsi abathi ke bahlale apho for iinyanga ezintathu for i-treatment, kuzanywa ukuncedisana nabo ukuthi balwe lo mngeni okanye le nto ye-addiction. Bathi bahlale ke apho abo bafundayo ke ngeli xesha bapha kule center yethu baye bancediswe nge-homeworks nezinye ke izinto zokuzama ukubaphuhlisa. Zikhona ke nezinye ii-treatment centers for abantu abadala e-East London ezifundwa yi-Department of Social Development, uSankha kunye neCononia. Kwelaa cala laseWartambo sinayo ke iThembelitsha nayo Rehabilitation Center ethi ifundwe ngu-Department of Social Development. So ndizama ukutsho ke zininzi iinkonzo ezithi zenziwe ngurhulumente ukufundisa abantu ngeengozi zokusebenzisa iziyobisi, kodwa ke ngakumbi nokuthi sixhase abo bantu bathi sele kanti banengxaki yeziyobisi. Siyabongoza ke abantu ukuba mabaye kwii-ofisi zakwa-Social Development if umntu unomntwana okanye ilungu losapho oluthi lufuna uncedo nenkxaso ukuthi bangancedakala njani kule nto ye-drugs. Andile uqhube wathi abantwana bathi baze kula maziko ngozofuna uncedo lokuyeka iziyobisi banalo ilungelo lokubuyela apha xa sele bephumile ukuba bayiboyisakala baze bawele emgibeni wokuba ngamaxhoba eziyobisi kwakhona. Abantwana bathi ke phambi kokuba baphume kwezi centers zethu badityaniswe nee-social workers ezikwezi ndawo bahlala kuzo. Kodwa ke kuyenzeka abanye ngokuthi bangafumani inkxaso emakhaya baphinde barelapse. Kuthi ke kwakwenzeka loo nto siyabakhuthaza abazali uba mabaphinde baye kwi-social workers, baphinde abantwana bafumane uncedo, baphinde ba-admithwe kwezi centers zethu. So ndizama ukuthi ke uncedo olu lona luhlala lukhona ukubaxhasa kunye nabazali babo. Abantu abaninzi baye ke balufumane uncedo, baye bancedakale. Ndingathi ke mhlawumbi nxa ndiqikelela nje ukuba sinawo amanani aqingqekileyo ukuthi uba abantu abayi-10 bebeye kwi-treatment program mhlawumbi yaba ngabantu abathathu bathi barelapse. Kunzima ke ngenye ixesha ukuyifumanisa ukuba abantu bayahamba abanye baye kwezinye iindawo, so ii-social workers okanye abantu abancedisana nabo baye bangabi nalo unxibelelwano nabo ukutrekha ukuba ke ingaba baqhuba njani ne-treatment. Uvale le ntetho ngelithi banalo iziko lasimahla apha eGqeberha nalapho kwamkelwa khona abo bafuna uncedo bengathathi ntweni. Apha ke e-Eastern Cape ndingathi ke sinethamsanqa kuba le center iseGqeberha i-NS Malgas lena yenzelwe abantwana ababhatali phaa, yinkonzo emahala ukuzama kanye ukukhawulelana nalo mngeni wokuba sisazi ukuba abantu bayahlupheka. Ukongeza koko kunezi centers zimbini zintathu gxebe zifundwa yi-Department of Social Development. Nalapho ke abantu abathi bathunyelwe khona abantu abangakwazi ukufikeleleka kwezinye okanye kwamanye amaziko ngenxa yemali. Siyasazama ukuba nothethathethwano nomasipala wesi sixeko saseNelson Mandela Bay, kodwa ke oko akhange kube yimpumelelo.